our topic is about limit theorems, but before ko mag-discuss og limit theorems, diskutan sa nato ang idea of a limit. For example, consider the function f of x equals 3x plus 1 and let x approaches to 0. Take note, x approaches to 0. When we say x approaches to 0, we are actually saying that x approaches 0 from the left, meaning kaning x negative, and x approaches to 0 from the right, meaning kanang x positive. When we say x approaches to 0, duha may pasabot ana. Ang isa ana, x approaches to 0 from the left. Ang isa pod, x approaches to 0 from the right. Ang pasabot aning x approaches 0 from the left, mangita ka og mga values x nga mo approach siya sa 0. Pasabot sa x approaches to 0 from the right, mangita ka values sa x, ang mga values niya mo approach pod siya og 0 o magsugod ta sa x positive from the right. Unsa nga mga value sa x from the right nga mo approach siya sa 0? We have tang nato 1 mo approach sa 0 ha, padulong sa 0 gikan sa right, meaning gikan sa positive side. So 1 tapos 0.05 tas paduol gid sa 0 0.25 paduol pa gid sa 0 0.1. Duol na gyud na kay sa 0. Sige, kaning x approaches to 0 from the left, bali kaning mga x negative, x gikan sa negative side, mangita ka og value sa x gikan from the left, gikan sa negative side nga mo approach siya og 0. This is nato negative 1 tas paduol pa gyud sa 0, negative 0.5 tas paduol pa gyud sa 0, negative 0.25 paduol pa gyud sa 0, negative 0.1. Paduol pa gyud sa 0. Duol naman na kaayo sa 0 ng negative 0.1. Paduol na sa 0 from the left. Karon, para pangitaon niya ang limit as x, ang limit sa 3x plus 1 as x approaches to 0 is atong solvon ng mga values sa x from the right, meaning x positives, o kanang mga x from the left, meaning kanang x negatives, x negative, x positives, x negatives. Direta una sa x positives, meaning kanang mga x approaches to 0 from the right, mga x positives niya. Una ani, kanisa unang 1 may atong paitaon. Kanisa, which is, if x is equal to 1, 3, ato po ning i-substitute sa 1.
Okay, atong pangitaon si f of x, if x is equal to 1, 3 times 1 plus 1 equals 3 times 1 is 3 plus 1 is equals to 4. Sa to pa, ang yaang f of x diha as x equal to 1 is 4. Sunod, 0.5 na pud. Pangitaon ang f of x as x equals to 0.5. Ato po ning i-substitute og 0.5. 3 times 0.5 plus 1. 3 times 0.5 is 1.5 plus 1 is equals to 2.5. O, 2.5 na po dire. 2.5. Nara. Sunod, atong i-test na si 0.25. Tagsa-tagsa, sulugay ta mamanan ni. 3 times 0.25 is 0.75 plus 1 is equals to 1.75. 1.75. Sakto. Kanipod si 0.1. Ang yang f of x kay that is 0.1. 3 times 0.1 is 0.3. And 0.3 plus 1 is 1.3. 1.3 pod iya ang f of x diha. As you can see, sa x positives, x approaches to 0 from the right. Kung imong mabantayan, ang iya pong limit, approximately 1, 1.3. Imo nang sa gini na i-run off, it is approximately to 1. Sa to pa, ang 3x plus 1 as x approaches to 0 from the right, ang yang limit is approximately 1. Karon ato na pong sulbon ning x approaches to 0 from the left ani nga function. Sige, direta sa negative 1, negative 0.5, negative 0.25, negative 0.1. Basta ni-approach siya og 0. Ang una ani kay negative 1, negative 1, negative 1. Three times negative 1 plus 1. 3 times negative 1 is negative 3. Plus 1 is negative 2. Negative 2 po ang answer. Ang f of x dire. Sunod kanang negative 0.5. Hey, asa naman to?
0 point, ay no. Negative 0.5 plus 1. 3 times negative 0.5 is negative 1.5 plus 1, and that is negative 0.5. 0.5 na po ang fx dere. Negative 0.5 as solved. Kani, negative 0.25 na po. That is 3 times, asa na ganita? Negative, oh, 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 negative 0.25 plus 1. That is 3 times negative 0.25 is negative 0. Negative 0.75 plus 1, and negative 0.75 plus 1 is positive 0.25 kay dako man si positive 1. So, ang f of x diri kay positive 0.25. Dire na pod sa negative 0.1, pangitaw na pod yung fx. Negative 0.1 plus 1, and that is 3 times negative 0.1 is negative 0.3 plus 1, and that is positive 0.7. Nga naman, kay dako man si positive 1. So, positive 0.7 iya ang answer. Positive 0.7. As we observe, x approaches to 0 from the left. Kung imong bantayan, ni-approach siya og 1. Ang kaning 0.7, diba, og imong i-round of approximately 1, diba? Approximately 1. Sa to pa, x approaches to 0 from the left is approximately 1. Diata maka-conclude, therefore, we conclude that limit of 3x plus 1 as x approaches to 0 is 1. Okay. Sa atong naobserbaran, diring dapita, for x positives or x approaches to 0 from the right, ang limit ana nga function kanang 3x plus 1 is approximately 1 kani. For x negatives, x approaches to 0 from the left, ana nga function po 3x plus 1. Makita nato approximately 1. Mo nang makakonclude ta, therefore we conclude that the limit of 3x plus 1 as x approaches to 0 is 1. To read the expression sa limit, kani,
the limit of f of x as x approaches to a equals L. Unsaon siya pagbasa? The limit of f of x as x approaches to a is equals to L. Nanana na pagbasa sa expression sa limit. Kay ang atong gibuhat next page. Ang atong gibuhat ganina kay ga compute ta sa limit using tabular method. Karon naay mga limit theorems nga gamiton in order to evaluate a limit in a straightforward matter. Dili tong pareha ganina nga mag-tabulate pa, kuwaon pa ang x positives, kanang x approaches that particular real number from the left and x approaches to that particular real number from the right. Kuwaon pa by gitabulate pa. Karon magamit ta og limit theorems para ma-evaluate ang limit in a straightforward manner. So, first case, limit of a linear function. When you say limit of a linear function, linear function ni na diri. Limit of a linear function as x approaches to a particular real number a is equals to gisubstitute na si a dira. For example, limit of negative 2x minus 5 limit of negative 2x minus 5 as x approaches to negative 1, pilay answer. Ato na nang buhaton is as x approaches to negative 1, ato na nang i-substitute dire. Sige. Negative 2 times negative 1 minus 5, that is equals negative 2 times negative 1 is positive 2 minus 5 is equals to negative 3. Mana na iyang limit. Kanina pod. Limit of 3x plus 1 as x approaches to 0. Mamani ganina, no? Sa atong buhatan ani, x approaches to 0, ato ra pong i-substitute ka. 3 times 0 plus 1, that is, 3 times 0 is 0 plus 1 equals 1. Yun ay ilaga. Limit of a constant function. Sa limit of a constant function, kung ang iyaang function dire constant, bisag asa pa na mo approach ang x, sa bisan asa nga real number, mo gyapon constant function gyapon ang iyaang answer. For example, limit of 5 as x approaches to 2 is 5 nga naman. Constant function naman ni si 5. Bisan kinsa pa na mo approach ni x, bisan kinsa pa na mo approach si x, kung constant function ra pud na ang iyaang answer. Sige. Limit of square root of 3 as x approaches to 0. Bisan pag x approaches to 1 million na, still, square root of 3 gyapon na ang answer. Limit of the identity function. When we say identity function, ang yang function isa ra ka variable. Limit of x as x approaches to a is a real number.
is equals to, imura nang gi-substitute si x ni E. For example, limit of x as x approaches to positive 4, x approaches to positive 4, i-substitute na si x, 4 na diretso, kani, limit of x as x approaches to square root of 2, x approaches to square root of 2, atura nang gi-substitute, square root of 2, rapod na. Limit of a sum. Dili na pwede nga FA plus G of A. Dili. When we say limit of a sum, separate function si fx o si G of x. Bulagon po na sila limit. Dili pod magsilbi nga f of A diretso, G of A diretso. Kay distinct functions pa ni si f of x o G of x lah. What happened to me? For example, limit of negative 3 plus x as x approaches to negative 1, that is, atong bulagon ni si negative 3 o kani si x. Constant man kani identity. Limit of negative 3 as x approaches to negative 1 plus limit of x as x approaches to negative 1. Ang kaning isa is limit of a constant function. So, negative 3 ragod na siya. Ag kani po plus, ag kani pong isa, limit of the identity function kay isa ra may variable which is kanara pod si x. So, limit of x as x approaches to negative 1 na pod na. And then, negative 3 plus negative 1 is negative 4. Pwede ra man pod imong ingon anion. Ito running pwede ra pod imong ingon anion. Limit of negative 3 plus x as x approaches to negative 1 is negative 3 plus negative 1. Pwede ra pod ingon anaon equals negative 4. Pwede ra. Nalubat ako ang i-charge be. I-charge. Nalubat akong ring light. O kana. Kani. Limit of f of x plus g of x minus h of x as x approaches to positive 4 given kani nga conditions. Atong isog, limit of as x approaches to 4, f of x is x plus 4 plus ang g of x 3 minus ang h of x kaning x. Sunod, atong i-combine like terms. Limit as x approaches to positive 4, that is, ato ni siyang cancel, combine like terms man. So, 4 plus 3 and then 4 plus 3 and then limit of 4 plus 3 is 7 as x approaches to positive 4 is equals to
is equals to 7. Ah. Limit of a product. Limit of a product. Sa limit of a product, mo gyapon dili mo na diretsuon og f of a times g of a kay distinct man na sila nga function. Mao kung magkuan ka na nila magkuha ka sa limit, lahi pa dig limit si f of x, lahi pa nag limit si g of x, distinct functions man. Pero para madali kung kuan dili pod siya maka-violate sa sa ubang theorems. Okay ra pod. Limit of 7x plus 11 times negative 4x plus 1 as x approaches to negative 2. Pagkuha sa limit, ayaw na multiply daan. Madugay man ta. Ato ra nang diretsoon. Sige, nahimong as x approaches to negative 2 man, so 7 times negative 2 plus 11 times negative 4 times negative 2 negative 2 plus 1. And this is 7 times negative 2 is negative 14 plus 11 times negative 4 times negative 2 is positive 8 plus 1. And then negative 14 plus 11 is 3. Ay negative 3 kay negative 14 mo'y dako man. Times 8 plus 1, 9. And then, negative 3 times 9 is negative 27. The same gyapon sa ikaduha nga example. Ayaw lang i-multiply pa ang mga function. Diretsuan na lang po. X approaches to positive 3. So, moingon na lang ta. Ayan, ani. Ingon na lang. 5. 5 times 3 ag isa pod 3 times 3 minus 5 ag isa pod kay negative x plus 2. So, negative in close parentheses ang 3 plus 2. Sunod. 5 plus 3 5 times 3 negative 15 times 3 times 3 is 9 minus 5 times negative times 3 is negative 3. Negative 3 plus 2. Sunod. Pabilin si negative 15 kay wala pa man ang operator na. 9 minus 5 is positive 4. And then, negative 3 plus 2 is negative 1. And then, negative 15 times 4 is 60.
Gi-times pa gyud og negative 1 is negative 60. Ano yung answer? Negative 60. Sunod ani, kaninang power. Kani nga theorem kung ang usa ka function na exponent unsa ba na nga yun sa na dili na siya ingon nga i-expand padaan. That's all na. That is kani nga example is x approaches to 5 kani pod imo ra pod nang i-substitute og 5 that is 2 times 5 minus 7 to the power of 5. Mo gyapon kay og imong ingon anion mo gyapong answer. That is 2 times 5 10 minus 7 to the power of 5. 10 minus 7 is is 3. 3 to the power of 5 like 3 to the power of 5 imong kalimaon pag times si 3 3 times 3 times 3 times 3 times 3 wala man ko'y scientific calculator sa ako ang laptop sige lang 3 to the power of 5 kung imo nang kunan sa inyong scientific calculator na diha may mo na siyang 243 Kani, di na kinahanglan ni i-expand pa. Diretso na. X approaches to negative 1. Gani sila, imura po nang i-substitute o negative 1. That is 3 plus 2 times negative 1 to the power of 3 times negative 1 minus 2 to the power of 5. Sakto ba ko? That is 3 minus 2 kay 3 minus 2 kay negative 1 times positive 2 equals negative 2 to the power of 3 times negative 1 minus 2 is negative 3 to the power of 5. That is 3 minus 2 1 to the power of 3 unsa gani ning tawag ani PEMDAS no GEMDAS PEMDAS that is negative 3 to the power of 5 that is 1 to the power of 3 is 1 okay katuloon og times si 1 1 times 1 equals 1 times 1 equals 1 kaning negative 3 to the power of 5 negative 3 times negative 3 may mo siyang positive times negative 3 may mo siyang negative times negative 3 may mo siyang positive times negative 3 may mo siyang negative so negative 243 o nga 1 times negative 243 is equals to negative 243 kung dire power rule ni siya dire pagabot sa pikas kuan na siya iya ang counterpart niya which is the radical rule yang function nasa sulod sa radical mo gyapon istoryaha imura pong substitute kani nga example x
approaches to 4. Imo ra po nang i-substitute og 4. That is the fifth root of 2 times 4 minus 9 to the power of 3. The quantity niya to the power of 3. And it is 2 times 4, 8. Kani, 2 times 4, 8. 5, fifth row of 8 minus 9 quantity cube. Sunod, fifth root of 8 minus 9 is negative 1. Ang quantity niya, quantity cube. Sunod, ato ning evaluate. So, negative 1 to the power of 3 is negative 1. Nga naman, negative 1 times negative 1, positive 1 times negative 1, negative 1. Negative 1. The fifth root of negative 1 is negative 1. Nga naman, kung atong i-times og negative 1, 5 times, negative 1 times negative 1 times negative 1 times negative 1 times negative 1. Atong lima na no? 1, 2, 3, 4, 5. O kalimaon na to pag times negative 1. Negative 1 times negative 1, positive 1. Positive 1 lagi. Positive 1. Kung atong times, mahimong negative 1. Ato pag yung i-times, mahimong positive 1. Kung ato pag yung i-times, mahimong negative 1. Maong negative 1, yun iya ang answer. Gani, the limit of the cube root of 8 plus 21x as x approaches to 0. Magyapon. X approaches to 0, ato lang nang i-substitute og 0, that is cube root of 8 plus 21 times 0. 0 na siya. 3, cube root of 8 plus 0, that is cube root of 8. Cube root of 8 is 2. Bakit? Kay 2 times 2. Kung katulon mo pag times ito, may mo siyang 8. Kay 2 times 2 is 4 times 2 is 8. 8. Dito, quotient limit of a quotient. Limit sa quotient. Mogya pa ni istorya, limit of sa quotient. Di na pwede f of a diretso, g of a diretso kay distinct na sila og function. So, pag-abot dire, mogya po istorya no. As x approaches to 3, mogya po nato ni siyang i-substitute og 3. That is 3 cube over 2 times 3 plus 3. That is ang 3 cube. 3 times 3, 9. Times 3, 27. Bali,
Katuloon pag times si 3. 3 times 3, 9 times 3, 27. Oh. 2 times 3 is 6 plus 3, that is 27 27 over 9, 6 plus 3, 9. And 27 over 9, kung imong i-simplify, mahimong 3. 27, i-divide og 9. Mahimong 3. Kung limit of panang quotient, of a rational function, mo-accept pa pud kog decimal to places. Mo gyapon, x approaches to 8, ato na siyang i-substitute og 8, that is cube root of 8 over 8 minus 7, that is cube root of 8, ganina pa na 2. I-explain na ganina. And then 8 minus 7 is 1. And then 2 over 1 is 2. Like 2 i-divide og 1, 2. Oh. Sa kaning mga cases nga atong kaning gina-discuss na karon, so far so good. Naaman joy murag dili pod murag, naaman joy wala na undefined, no? What if pagkuha nimo sa limit in the first place, so diretsoon ra nimo og substitute, kanang undefined siya, like ang iyang denominator, kung imo siyang i-substitute diretso, mahimong 0, pareha ni Kung imo nang i-substitute, kabalo man ta nga x approaches to 2, atong i-substitute 2 to the power of 2 minus 2 times 2. Dayon, atong i-substitute pud ni 2 minus 2. Di ba, ang denominator kay mahimong 0, which is undefined. Undefined yun siya. Basta denominator niya, 0. Undefined, di ba? O what if, pag substitute nimo daan sa kanang gi-approach sa x, ma-undefined na siya in the first place. Unsaon man, pagkuha sa limit nga og imong i-substitute, ma-undefined. Ingon ani. Ang imong buhaton ani, diri ko sa ubos. Para dili siya ma-undefined, para makakuha ka sa limit ana niya, ang kani siya imong i-factor. Unsay factor ana? Okay, ang iyaang common ana nila is x, di ba? So x, i-factor out si x, tapos x minus 2. Bakit? Nganong ingon ana man pagka-factor si numerator, kay x times x is x squared. Dayon, x times negative 2 is 2x. Over x minus 2. Naay makancel, no? Kani. Sunod, equals the limit as x approaches to 2. Sa kani diring dapita, asa na may nabilin, kinakancel naman si x minus 2. X na lang nabilin. Then, og imong i-substitute, may mo na siyang 2. 2 na yung answer. So
So the limit of this one is 2. The limit of that one is 2. Karon. Kung imo nang diretsoon og substitute, 0 naman jud ning denominator which is man-defined. Unsaon man. Atong i-rationalize. Unsaon man nga dili siya ay para makakuha ka sa limit anak niya. Sige. Atong i-rationalize. Una, i-times pa nato ni og 1. Sunod, i-times na pod na i-rationalize ang iya ang numerator kay decimal man gud na. Oh, ay decimal kanang rational Sorry. I know, dili rational kanang radical That is x plus 1 kay ato maninggi times og 1 dire mangita kag paagi nga kung mangita ka og fraction nga kung pabalik nga kung imong i-simplify mahimo ra pud na siyang 1 pero imo ning i-rationalize niya kana naman ay radical that is square root of x plus x plus 1 plus 1 over x square root of x plus 1 plus 1. Kung imo ning i-simplify, mahimo gud pud na siyang 1. Unsay purpose ani? Para mawala ning kaning radicals. Sige. Limit of as x approaches to 0, kung ato nang i-times kani sila kung ato nang i-times, that is mahimo siyang x plus 1 minus 1. In the first place, nganong gi-plus man ni? Kung minus diri, gi-plus na ko diri para pag times niya kay some difference man. Para pag times niya magamit tong sum and difference nga special product which is kaning square root of x plus 1 times square root of x plus 1. X plus 1 pud na dayon negative 1 times positive 1 is negative 1 sum and difference. And then dire pod sa denominator ato lang nang times kani and this is x times square root of x plus 1 plus 1. Hutdan akong tingog. Bitaw And atong i-simplify limit as x approaches to 0. Ato ning i-simplify na ma-cancel ang kanang positive 1 o negative 1. Combine like terms man ang dirang dapita. So, x na rin mabilin over
x times square root of x plus 1 equals, disuda po sulaton aning, writing pad. Limit as x approaches to 0, as we observe nga ang x dire, makancel pod ni dire, mao ng 1 over square root of x plus 1 plus 1. Wala na di na siya ma-undefined for sure. Maong diyan na dayon ta mag-substitute. Kay diyan na dayon ta mag-substitute. X approaches to 0, i-substitute na pud na. That is the limit as x approaches to 0. No. Diretso na. Kay substitute na lang man diretso. 1 over square root of 0 plus 1 kay as x approaches to 0 man. Square root of 0 plus 1 that is 1 over 0 plus 1. Square root of 0 plus 1 is square root of 1 plus 1 and 1 over square root of 1 is 1. Okay, 1 times 1 is 1 plus 1. And then, mahimo na dayon siyang 1 plus 1 is 2. Ay, 1 over 1 plus 1 is 2. 1 half. Ano yung answer? 1 half. The limit of square root of x plus 1 minus 1 over x as x approaches to 0 is 1 half. Kung na questions, ABM, STEM 11 students sa basic calculus, PM na ko sa ako ang main account or sa ako ang Facebook account. Pero ayaw lang dito sa akong second account. Muna nila. Assignment naman dayon ni. Na ay question about sa assignment, just PM me. Either sa akong number or sa ako ang main account sa Facebook or sa ako ang Facebook page. I'm open.